So okay, good morning. So okay, sihat ke? Okay, so today we will continue with chapter 3. Okay, so chapter 3, fluid static, hydrostatic forces. Okay, so I think kita dah cover yang ni dalam lab. Okay, so you already got some exposure on what is hydrostatic force. Okay, so eksperimen ingat lagi last week. So this week must submit. So sebelum start class saya nak buat sedikit pengumuman. Okay, so for this week tak ada lab. As I say, no lab. So you already completed all the experiments last week. So for this week, please complete your lab report. Okay, so as I gave the instruction last week, so yang tu tak ada recording lah waktu lab kan, so tak buat recording. So if you are not there, please ask your friends. Okay, so what are the announcement? Okay, so lagi 2 hari. Hari ni dari Rabu ke hari Jumaat by 4 o'clock. So you need to submit your lab report. Okay, dekat makmal elektronik atas ni. So just naik tangga depan. So naik until the ujung koridor, lab dia sebelah kanan. Okay, so dekat belakang tu ada kotak. Okay, so please put inside. So pastikan, maybe ada banyak kotak subjek-subjek lain. So you pastikan you pilih EDJ28003. I think kalau tak silap kotak tu ada nama saya. Tak tahu lah yang Kak Siti yang arrange. Okay, so please put inside. Okay, so please put inside. So minggu ni saya send the schedule. So kita cuma ada lab kelas hari ni. Okay, suppose normally Wednesday kita akan ada discussion first 1 hour. Then kita akan buat lecture. Okay, but since last week no Edpuzzle video, so today tak ada discussion lah. Okay, so normally once I give the Edpuzzle video, so I will give you few days for you to listen to the video. Then we will have a discussion. Okay, so as per this week, so we don't have discussion. So kita akan terus habiskan part 3. So chapter 3 part 3 on the hydrostatic forces. Then macam I bagi tahu dalam schedule tu, kalau hari ni 8:15, so standard I think kita start by the time I ambil attendance semua. So I bagi you masa lah. So scared ada bus lambat kan. So normally I will have some buffer. So we will start around 8:10 or 8:15. Then kalau I tak sempat habis by 10 o'clock all the contents dalam lecture note ni, okay, for part 3, so kita akan sambung hari Jumaat tapi online. So we won't do face to face. Tapi sebab dia tak banyak lecture note. So normally one part dalam 20 plus. Macam hari ni 33 slide. So 33 slides biasanya tak habis lah. So kalau tak habis tu kita maybe akan buat Synchronous. So Synchronous maksudnya live. So live discussion and also lecture. Okay, so ada apa-apa soalan? So we have entered week number 5. Okay, so total lagi 2 minggu, then you cuti seminggu. Okay, so balik dari cuti ada midterm exam. Okay, so midterm exam I bagi tahu awal ada 2 soalan. Okay, ada 2 soalan yang cover. So subjek ni teori. Ada sedikit calculation lah yang untuk all the while kita dah study. So hari ni pun akan ada sedikit calculation. Tapi I tak set lagi soalan. So I tak tahu apa yang I akan tanya. Okay, so but make sure you prepare. Okay, so because this subject ada yang sebab blended. So ada yang kita buat face to face. So ada yang I expect you to study from the video. Then we have discussion. So pastikan you study lah. Jangan kumpul-kumpul last minute baru nak study. So, memang tak study.
So setiap video tu pun minimum one hour. So takkan you nak pergi tengok 10 videos of 1 hour kan, ataupun 2 hours. So please flow together. Okay, as we finish that week, pastikan you finish the class, the video also. Okay, plus recording dekat kelas pun saya bagi. Okay, so tolong tengok, I think the recording is behind, so takut kepala you masuk dalam recording. So kalau tak, bolehlah duduk depan ke. So depan ada banyak tempat. Okay, so we will start. Okay, we will start. In between kita akan ada breaks lah. Okay, so we will continue with fluid static, hydrostatic forces. Dari sebelah sini boleh nampak? Boleh? Di ujung ni? Boleh? So, boleh? Try lah. So try. Hari tu saya try macam tak boleh pula. Tak tahulah dia punya switch dekat mana. So kalau boleh, try. Siapa nak try? Ada lecturer lain guna? So I tak tahulah switch dia kat mana. Tak apa, maybe next week I akan try. Tanya dulu. Okay, so this week I scared I akan bazir masa lah. So pergi cari kan. Last week pun I try juga, tapi tak tahulah dia punya switch. Tak apa, nanti I tanya technician. Okay, so for now you just make do with whatever we have. Okay, only one side. Okay, so fluid statics deals with problem associated with fluid at rest. Okay, so fluid at rest apa tu? So what is fluid at rest? Fluid yang tak bergerak. Okay, so dia rest maksudnya dia rehat lah. Okay, so no relative motion between adjacent layers, thus no shear stress, tangential stress to deform the fluid. So maksudnya kalau dia static fluid, dia tak ada force dari tepi. Macam air, kalau you tube, dia pergi ke tempat baru kan. So that is fluid at motion. So fluid at rest, you don't have tangential force from the side to move the fluid to one place to another place. So that's why dekat sini dia bagi tahu no shear stress ataupun tangential stress to deform. Apa maksud deform? Dia ada perubahan dalam bentuk. Okay, so when macam air tadi, you tube, dia deform, dia pergi ke tempat lain until dia jadi balance. Okay, once it become balance, it stop. Okay, so for liquid we call it as hydrostatic. Okay, untuk gas aerostatics. So dari perkataan ni pun you boleh tahu. So air at rest. Okay, so water at rest. This is gas at rest. The only stress in fluid static is normal stress. Okay, stress force dari atas ataupun pressure dari atas. Okay, normal stress is due to pressure. Okay, dari pressure. So stress ni dari pressure, and the pressure is from gravity. Okay, gravity field, because of gravity dia ada weight. Okay, weight is from associated with gravity. So maksudnya kalau tak ada gravity, dia tak ada weight. Weight dia is depends on the platform lah, macam bulan, so 1/6. Okay, so the variation of pressure is due only to the weight of the fluid. Fluid static is only relevant to presence of gravitational field. Okay, so maksudnya weight ni dia berkaitan dengan gravity, and gravity is controlling the pressure faced by the static fluid. Okay, so that's but dengan static fluid is floating or submerged bodies. Okay, floating dengan submerged bodies ni apa application? Siapa tahu? Floating and submerged body.
Ya? Pascal. Submarine, betul, submarine. So submarine, so you can float, you can come to the surface as well as can go inside. So that's one thing lah, submerged bodies. Floating, kapal selam pun boleh float lah. Tapi yang lain, kapal. So normal ships, boats, semua tu adalah floating. Okay, so water dams, okay, empangan, water gates, laluan air. Okay, so liquid storage tank, tangki air. So tangki air adalah something that we use daily. Okay, so associated. Walaupun kita tak buka tengok, but it's something that we use daily. Okay, so to get a water supply. Okay, so hydrostatic forces. So formula dia adalah F equals to PA. Okay, so F equals to PA. Force equals to pressure times area. Okay, so kalau you letak dalam perkataan, so daya kan, daya adalah tekanan yang kita bagi dekat satu tempat continuously in particular area. Okay, only when the pressure distribution is uniform over the entire area of interest. So maksudnya, so you see this tank. Okay, so tangki ni, dia bentuk dia uniform tak? Maksudnya bentuk dia fix tak? Ada kan? So dekat sini dia macam kotak. So dekat sini, so here you have some angle. Okay, so I just nak lukis sikit. So I just explain this lah because tak nampak sangat. Oh, dekat sini memang tak nampak. Okay, sorry. So actually I will make sure I get that done. Okay, so you need to see one thing. So kalau you tengok dekat gambar tu, so you can refer to your lecture note. So you boleh tengok arrow dia semakin dalam semakin panjang. Kan? So dia macam ni. Semakin dalam semakin panjang. Okay, so bentuk dia macam ni. Okay, so kalau you tengok, sorry, balik pula. So I just want to explain certain things about these arrows. So instead of I explain, you all explain lah. Okay, so dekat sini ada 3 region. So you have 3 regions here yang I bulatkan. Okay, siapa boleh bagi tahu apa yang you boleh how to say interpret from this part, bahagian ni? Apa yang you boleh letakkan? Kalau I suruh you explain dalam word bahagian ni, so macam mana you akan explain the force, hydrostatic force? Yang ni, bahagian ni. Yes, panggil nama. Tu kawan you suruh panggil nama. Oh, tak ada. Yang adil lah. Nasib lah nama ada ke depan. Afiq Syazwan. Boleh? Yang ni, bahagian ni. Nak mic?
Nak mic? Oh, tak ada. Ingat nak mic. Ya, boleh. Ya. Yang bahagian ni je. So arrow dekat atas kecil, yang ni sederhana, yang ni panjang. Betul. Okey, tepuk tangan lah. Dia try. Okey. So first region ni semakin dalam. So this is your free surface dekat atas, kawasan yang terdedah dengan atmospheric pressure. Okey, so semakin dalam semakin tinggi. Sebab tu arrow dia dekat atas ni kecil, sederhana, panjang. So semakin dalam semakin panjang lah. Okay, so that's what we can see. Okay, second, kawasan ni. Bagi ladies pula. Atmosfera. Senang kot. Arrow dia sama. Siapa? Atmosfera. Ada. Try kawasan ni. Yang ni sepatutnya sama panjang lah. Okay, ada dua benda dekat sini. So yang kita boleh explain lah. Tapi kawan ni try dulu. Dia tak dengar. Tak dengar lah. Mai depan. Kawan boleh tolong bagi tahu apa dia bagi tahu. Tak dengar. Ya? Yeah? Pressure dia sama. Okay, so betul. So kalau you ambil point dekat the same line, so maksudnya aras yang sama. Okay, so you see the aras dia macam ni. So pressure dia adalah sama throughout the point. So maksudnya you dekat sini pun sama. Tapi pastikan dia same level lah. Same level. Okay. So dekat bawah ni, pressure sama ke tak? Sama. Okay, sebab dia same level. Tapi tengok panjang dia. Mana lagi panjang? Bawah. Kenapa? Sebab dia lagi dalam. Okay, lagi in deep. So pastikan waktu you lukis waktu exam, so jangan letak arrow dekat atas lagi panjang daripada yang bawah. So meaning is salah lah. Dari segi konsep tu salah. Okay, so this thing, so dari gambar ni you boleh tahu dua benda. Okay, one is at same level, arrow dia sama panjang, and lagi dalam dia akan jadi lagi panjang. Okay, so that's the second thing. Third one, siapa paling pandai dekat sini? Aiman. Oh, banyak nama. Nama yang saya capture apa? Aziz Hakimi. Siapa? Siapa? Oh, okey. Ni kawan sabotage. Tak boleh kot yang ni. So cuba dapatkan the same answer from the previous two answers. Memang boleh dapat lah. Kalau gambar ni tak cantik, boleh tengok gambar dekat sana. So you can see the gambar. Yeah. So try. So gambar ni. Yang ketiga. Sama apa? Bagilah, jangan dalam exam cakap sama seperti di atas. So janganlah. Ya? So ke dalam lagi panjang. Okey, betul? So walaupun dia ada angle, but you still take at the same level. Okey, so dekat sini atas pendek, so dalam lagi panjang. Okay, so depends on that particular. So jangan tengok yang ni sebagai satu kawasan. Tengok sebagai one molecule. So molecule tu ada dekat sini.
Okay, so berapa banyak yang dia dapat? So dari sini you boleh lukis lah. Okay, jangan lagi panjang daripada sini. Okay, pendek sikit. Okay, so in between. So macam tu lah. So I hope you understand lah from this picture. So what we trying to say. Okay, so tiga benda. Okay, so one, kalau yang ni dia straight, so lagi dalam, lagi tinggi dia punya pressure. So similar here. Then here, so yang dekat atas ni dia pendek, tapi tekan force dia sama. Dalam lagi panjang. And here, semakin dalam semakin tinggi. Okay, so that's for the three zones. Dekat tengah-tengah ni, so apa yang you boleh tahu? So you ada dua bubble lah, at least so ada dua bubble. So what you can understand from here and here? So mana lagi banyak? Yang atas ke bawah? Tekanan bawah. Sebab similar to your explanation lah, lagi dalam, so lagi banyak hydrostatic force. Okay, and another thing that you can see, so pressure acts at a point is all direction equally. So maksudnya dia akan experience the hydrostatic pressure yang ke dalam. So meaning, sebab itu you masuk dalam air, you feel macam ada tekanan yang try to squeeze you, kan? So bukan you masuk dalam air you jadi macam ikan tu kan, jadi besar, tak. So that means the arrow is going out. But as long as you are going inside the deep water, so you will start to experience more hydrostatic force. Okay, and the hydrostatic force, the distribution is uniform. So maksudnya semua tempat tu, semua permukaan yang terdedah at the same level, so will experience the same force in all direction. Sebab itu air ni bahaya, especially deep waters lah. Okay, so air dekat laut dia density is higher, so you akan a bit floating. Tapi air tawar dia lagi bahaya. Sebab tu you tengok ramai yang mati, so ramai yang meninggal kan. Okay, so it's very danger. Tu suka air tawar ke air laut? Siapa suka air laut? Siapa tahu berenang? Yang tu saya kena tanya dulu. Tak kisahlah laut ke air tawar kan. Siapa tahu berenang? Afiq Azim, Hakimi lagi. So, okay, so kalau tak tahu tu pergi belajar dulu, because that's more important than understanding this. Nanti masuk dalam air baru teringat apa yang saya ajar kan. Okay, so this, I think that's all from this. So boleh tengok dekat sini, at this side, so you put a weight, so you can see inside the liquid the force is distributed uniformly. So dia pun sama lah arrow dia, tapi tak nampak sangat. Tapi dia the same concept. And from here you will know that the distribution of force is distributed uniformly. Okay. Ini region tadi. So I think I dah explain lah bahagian ni. Okay, so I already explained. Ataupun you boleh tengok dekat explanation dekat sini, ada arrows. So hydrostatic forces on plane surface. Okay, so problem to find the resultant force. So yang ni kita nak cari resultant force. I think in your lab pun you cari kan FR. Okay, so FR adalah resultant force. So and is point of application, center of pressure. Okay, so resultant force ni dia ada point of application, kat mana you nak gunakan, and the pressure as a center of pressure, ataupun kita panggil as COP. Okay, center of pressure
for non-uniformly distributed pressure. Okay, so atmospheric pressure ATM can be neglected when it acts on both side of the surface. So kalau you tengok dekat sini, yang ni dia ada both side. So maksudnya in your calculation, so yang ni dia selalunya depends on the soalan. So kalau soalan you ada bahagian ni, so kalau you tengok bahagian atas ni, so you ada let's say lah one container, and one part of the container is exposed to atmospheric pressure, kan, dekat atas ni kan. So kita tahu dekat atas the top surface, okay, open, ataupun kita panggil as open space, so it is exposed to atmospheric pressure. So dekat luar ni, yang bahagian putih ni, yang ni pun atmospheric pressure, betul kan? So atas ni atmospheric pressure, dua line ni, dengan yang bahagian kanan adalah atmospheric pressure. Okay, so if you have this condition, yang ni sama dengan you ambil macam ni. Nah, cuma so kalau semua bahagian ni ada dalam water dan sebelah sini atmospheric pressure, yang ni you tak boleh guna. Faham tak? Okay, so in this case, so you have atmospheric pressure at both sides. Sebab itu dia cakap atmospheric pressure PATM can be neglected when it acts on both side of the surface. So kalau ada both surface, so you can so this is the formula, PATM plus rho GH, formula yang kita belajar dari lecture note sebelum ni. And you can subtract for this condition. Kalau ada dua-dua, so you can subtract. So maksudnya PATM jadi kosong. So PATM jadi kosong, so tinggal rho GH. So for your calculation, you hanya gunakan rho GH. Okay, so example. Okay, so empangan pun ada banyak jenis. So I tak explain lah empangan jenis apa. Tapi yang ni biasanya kita boleh tengok. Okay, dekat Malaysia ni ada empangan jenis apa? So what type of dam? Water dam. Okay, macam dekat sini ada arch gravity dam. Ada tak macam ni? Rasanya ada kot dekat Cameron Islands. Pernah ada lah, tapi tak tahu macam sekarang macam tak digunakan. Then you have a embankment dam. So yang ni you just letak pasir, then you make like a dam. So that we call as a embankment dam. Kemudian yang ni pun arch dam. Arch dam dia macam bentuk curve. Atas tu ada jalan. So boleh go through lah. So jangan jump. So jangan jump sudah. Gaya kan. So jangan pergi try buat free fall. Free fall memang. Free fall sebelah sini tak apa. Free fall sebelah sini jangan tersilap coordinate. Ingat dah jump, tengok dah jump baru tahu silap side. Okay, so you have a solid gravity dam. Dekat China selalunya adalah benda ni. I think the world's largest dam ada dekat China. I think dam dia sangat panjang. I think kalau ikutkan dekat Malaysia, dari Perlis ke KL, dam dia Perlis ke KL. So world's largest dam. Tak tahu lah macam mana dia bina. Tapi dia adalah world's largest dam dekat China. Then I think this is Koshi Barrage. So I think dekat India. So dia ada banyak type. So this is water gate. So water gate, so macam saya bagi tahu dulu. So dia ada dua function. So dia ada satu laluan terusan, and this water gate can open and close. Okay, kalau ada boat ataupun ship nak lalu, dia akan buka. So dia akan bagi laluan dekat ship, then after that it will close back. So dia ada water distribution system juga. Okay, so sebab kalau you tutup yang ni, so air akan naik. Nanti you tak boleh buka sebab you need more force. So you kena keluarkan air dia dulu. Dia ada konsep dia lah. Saya pernah tengok yang ni dekat France. Dekat Europe memang adalah banyak. Sebab dia memang banyak gunakan boat
Macam Itali. So Itali tengok dia memang under sea level. Memang dia kebanyakan kawasan dia memang ditenggelami air. So you need to use boat to go from one place to another place. Kan, Venice. Venice pernah dengar kan? So Venice dia memang macam tu. Dekat Malaysia tak tahu. Setengah tempat lah. Okay. But it's a predicted 2050 banyak kawasan dekat Malaysia akan tenggelam. Sebab dia dah paras dia. Sebab tu you tengok sekarang compared to berapa puluh tahun lepas, sekarang banyak tempat ditenggelami air. So make sure if you are focusing on investment, beli dekat kawasan yang tanah tinggi. So tanah tinggi tak ada supply. Better no supply than tenggelam kan. So just addition. Okay. Take 5. So okay, lepas ni kita masuk hardcore sikit. Tetapi dia lepas ni kita ada banyak formula. Okay, like you see in your lecture note. Tapi kebanyakan formula ayahnya akan fokus on formula yang penting. Yang tak penting tu I suruh you ignore. Okay. Okay, so take 5. I akan continue panggil attendance. Ahmad Firdaus bin Ahmad Shuaimi. Kamal Faris. Lutfil Adi. Mahira. Moizin. Fakrul Aiman. Muhammad Faris Kamarudin. Muhammad Firdaus Kairozi. Muhammad Firdaus Muhammad Farid. Muhammad Firdaus Muhammad Farid. Muhammad Firdaus Rumi. Ilham Amir. Khairul Azhar. Muhammad Nabil. Muhammad Wafi Hakim. Nisa Akila. Nur Alia. Ada. Nur Aimi Nadira. Aimi Nadira. Demam. Nur Ain Najwa. Nur Aisyah Amira. Nur Dini. Nur Fakira. Nur Afizatul. Nur Uwaina. Nurul Alia. Nurul Aura. Nurul Farai. Angkat dah tinggi sikit, tak nampak. Nurul Syakira. Parameswaran. Parameswaran. Premitra. Pritika. Presley. Sharmila. Syed Azimi. Syed Azimi. Sharul Azlan. Sharul Azlan.
Siti Nurliana. Stephen Lee. Stephen Lee. Ya. Yeah. Sufyan Davis. Syarul Anwar. Tan Yu Chen. Tilagan. Tak ada. Tiwagar. Umar Razin. Ungku Arman Shah. Wan Muhammad Irwan Afif. Wan Nur Kamarina. Yap Kalo. Zamir Uzairi. Zarik Iskandar. Ada Zarik Iskandar. Ada nama yang saya tak panggil lagi. So okay, so we will continue. Okay, so slide from now onwards ada banyak yang test test mic rosak ke apa? Test tak ada mic sini. Tadi okey je. Test. Tak apa, I think kita akan continue. So tak tahulah apa jadi dengan mic. So okay, so the slides after this ada bahagian yang you tak perlu tahu for your syllabus. So bahagian itu saya tak akan cover, I akan bagi tahu. So make sure you just jot down. Okay, so most of the thing are derivative. So maksudnya you derive. So in the slides I akan tunjuk banyak derivation lah, macam mana you dapat formula ni dari mana. So the terbitan formula tu akan ada banyak lah. But terbitan tu for your syllabus, for your level, diploma level tak perlu tahu, just for your information. Okay, so for your level you just apply the formula. So formula dah ada, you just apply. So kalau ada important stuff berkaitan dengan formula tu, I akan inform. I akan bagi tahu lah, so you just jot down. Okay. So we continue with what is the resultant force and center of pressure. So resultant force apa tu? Apa tu resultant force? Okay, force macam kita tengok tadi dekat gambar yang dekat board. So force is not distributed sebab dia depends kat ketinggian. So kalau you masukkan something, so if in the water is same level macam ni, then the force will be the same. Kan? So yang ni pun force, ada force dekat atas, ada force dekat bawah. So kat bawah lagi panjang. Kan? Betul kan? Based on understanding. So kalau macam dalam gambar ni, so dalam air,
So dia masuk macam ni at certain angle. So meaning there will be different distribution of force. Macam dekat gambar ni lah. So kalau you tengok dekat atas, dia pendek. Dekat bawah, dia panjang. So when the force is not uniform, you need to find, for your formula, you need to find the resultant force. So maksudnya the average of all this line of force. Average dia dekat mana? Dekat bahagian sini. Yang arrow yang tebal ni. Okay, that is your resultant force. So the formula to calculate resultant force adalah Fr equals to PC times A. PC adalah centroid pressure, center of pressure. Okay, center of pressure kali dengan area of this body. Kalau empat segi lah. So macam mana nak kira area untuk segi empat? So square. How to find? Area dia. Keluasan. Panjang kali lebar. Okay. So segitiga dia ada half AB. Half AB kan? So 1/2. So bulatan dia bulatan apa? Pi R square ataupun pi J square. Okay, jari. So ataupun pi D square over 4. Kan? Kalau you gunakan diameter. So boleh lah. Selalunya dalam soalan you cuma akan ada 3 benda ni. So kita takkan tanya trapezium lah, takkan tanya lah. Selalunya tak ada lah ellipse lah, semua itu tak tanya. So kalau ada soalan pun, soalan berkaitan dengan segi empat. Segi empat 80% daripada soalan. So you tahulah panjang kali lebar. So senang. Segi 3 semua pun tak ada lah. Tapi dalam boleh ditanya sebab dia half of your segi 4 kan. So boleh ditanya. Bulat lah. So either is bulat ataupun segi 4. Segi 3 pun jarang. Kalau ada segi 3 tu saya bagi tahu. So you be prepared. Okay. So dekat sini dia ada few things. So this is your line of action. So line of action dia same line with your center of pressure. So center of pressure ada dekat sini. So you just tarik ke belakang. So that is your line of action. Okay, then you have your angle. So dari permukaan ni, so you just take this body, you just panjangkan sampai ke surface. Ke mana dia start, itu adalah point 0. Okay, then from there 90 degrees to the body adalah Z, paksi Z. Then from here, this is centroid. Apa tu centroid? Siapa ingat lagi? Centroid. Centroid apa tu? So every body, centroid kita selalunya akan panggil as center of mass. So tak tahulah dia dalam bahasa pusat gravity. Okay, boleh. So all the bodies can be balanced at one point. Kan? So kertas ni pun, so kalau you tekan dekat sini, meaning bukan macam ni lah. Macam ni memang boleh pegang kan. Tapi you gunakan one finger. Cuba balance buku you cuba balance. Boleh tak? Balance your maybe paper tu dia flimsy sikit. Buku. Boleh tak you balance at one point? So mesti ada satu point. Tapi nak cari tu you kena examine lah dekat mana. Lebih kurang dekat sini lah. So at one point you boleh balance your stuff. Apa-apa yang ada lah solid. Ni apa, guna dua finger ke apa? Satu. So you boleh cari one point. At one point whatever dia boleh apa-apa shape. Dia boleh empat segi ataupun non uniform shape. It can be balanced at one point, a single point. Okay, a single point. So itu adalah centroid. Macam body ni dia centroid ada dekat tengah-tengah ni. Okay. So all the bodies will have center of pressure. Kalau dalam air, then centroid of the area. Okay, dari paksi Z ke centroid itu adalah YC. Okay, so Y adalah kita dalam thermodynamic, Y
kita gunakan untuk ukur panjang. Okay, so YC. So YP adalah dari paksi Z ke center of pressure. Okay, so centroid gives a definition of main position of an area of the volume is closely related to center of mass. Okay, so yang ni I dah explain lah. You buat demonstration tadi kan. So all the bodies will have one point where it will balance. Okay, so the resultant force, so combination of two or more forces. So dekat sini ada banyak line of force. Yang arrow ni kita panggil as line of force. So average of all this line of force adalah center of pressure ataupun resultant force. Okay, kita panggil as FR. Okay, center of pressure, a point where the entire forces were concentrated as single point. Dia berkaitan lah, dia berkaitan. So point dekat sini, bawah ni. Macam ni nampak. Point dekat sini, one single point, itu adalah center of pressure. Yang ni adalah force. So maksudnya dia berkaitan lah, dia berkaitan. Okay, so dalam gambar ni I just nak bagi tahu, if you take only a small portion of that body, so dia ada satu body dekat sini surface, dia cuma ambil one small point untuk buat kajian. Yang tu kita panggil as DA. DA adalah a small portion of area. Okay, so dekat sini kita boleh tengok. Yang ni actually is another view lah of this body. So dekat sini you just nampak dari tepi. So yang ni dari atas, pandangan dari atas. So you tengok dekat sini the same area yang you nak ukur. Okay, from the free surface, jarak kedalaman dia kita panggil as H. And because this is your at a certain angle, kita ambil the sine component. So y sin theta. Okay, so apart from that the same lah macam yang I bagi tahu tadi. Okay, dan ni not so important. So consider a flat plate completely submerged in a liquid. So maksudnya yang ni dia betul-betul dalam air, so submerged. It's not partially. Kalau partially itu you kena minus the bahagian atas yang terdedak above the free surface. So you kena cuma ambil yang bahagian yang dalam air. So nanti kita akan ada few example yang ada partially submerged and also fully submerged. So dekat situ you boleh tengoklah macam mana. Okay, so I think nothing important from this slide. Okay, how to determine the resultant force? So macam mana nak kira? Okay, so force in area dA, so FR equals to pressure times area. So kita tahu formula dia. Okay, so nothing so important from this slide also. So slide ni pun you boleh ignore. Okay, nanti I akan tunjuklah slide yang dah ada formula. Okay, so yang ni dari tadi y sin theta. So h you ganti dengan yang ni. Yang formula 2 ni you kena tahu. Okay, FR ataupun resultant force sama dengan PCA sama dengan P average area. So pressure at the centroid adalah average pressure kali dengan area. So formula ini you boleh tulislah dekat tepi. So in your notes. Okay, dua formula ni. FR equals to PCA. So FR sama dengan P average area. You akan gunakan dalam calculation. So the magnitude of the resultant force FR acting on a plane surface of a completely submerged plate in a homogeneous constant density. So pastikan dia constant density. Jangan a part ada dalam waters, a part ada dalam minyak. Then you tak boleh buat calculation. So you kena kira a lot of stuff lah. Bukan tak boleh calculate. You kena kira a lot of stuff. You kena separate the bodies. Okay, then only you can
So yang ni kita assume that is completely submerged in a constant density fluid. So maksudnya dalam air, kalau dalam air adalah air. Okay. So it's a product of pressure PC at the centroid. So centroid pressure PC and the surface area of the surface. Yang ni formula ni lah. So this is actually average pressure kali dengan area. Okay, so this is the first formula yang you kena tahu. Okay, so boleh tengok. So in the water, dalam air, so katakan yang ni dia masuk dalam air, dia boleh wujud dalam 3 keadaan. Satu, dia boleh at the certain angle, ataupun dia boleh straight, vertical, ataupun horizontal. Cuma 3 keadaan ni lah dia tak boleh pusing-pusing. So dia tak boleh pusing-pusing. Kalau dia boleh pusing-pusing, maybe because of the pressure. Okay. Tapi untuk calculation, kita cuma ambil 3 keadaan ni. So either is at the certain angle dalam air, ataupun horizontal, ataupun vertical. Okay. So itu adalah 3 keadaan dekat sini lah. So this is at the angle. So if is at the angle, you kena consider sin theta. You kena darab sin theta. Okay, ini adalah formula dia lah. So force, resultant force, so P0 plus rho G. Rho kita tahu is depends, selalunya kita bagi water. Okay, so water, so 1000, 1000. Okay, gravity, so S time B over 2. So S dari free surface ke body, yang ni adalah S, dan yang ni adalah B, panjang body tu. So kita ambil B over 2. Okay, so katakan yang ni adalah 1 meter, so B over 2 0.5 meter. Okay, so yang ni let's say 0.3 meter, so 0.5 campur dengan 0.3. So you akan dapat dalam kurungan ni. Then you take the sine of the angle kali dengan ini adalah area, A times B. So if it's a plate, so kalau dia cakap plate, so selalunya kita assume is a rectangle ataupun square. So A times B lah, so area dia. So this is for the tilted plate. Yang ni vertical. So vertical you just ambil tak ada sin theta, sebab dia tak ada angle. So angle dia actually ada angle lah, angle 90. So sin 90 adalah 1. Okay, so you don't need to times with sin. Yang ni macam dekat gambar tadi lah. So because it's at the same level, so the pressure will be the same. Okay, the force pun akan jadi same lah. So you just ambil, mana formula dia? Okay, P0 plus rho GH times with AB. Formula ni you boleh tulis. Oh, ada dekat atas, sorry. Dia tiba-tiba dekat atas. Okay, so P0 plus rho GH times with AB. So that is for the horizontal plane. So harap-harap, so antara 3 formula ni yang mana yang paling senang kalau compare? Yang ni horizontal. So 2 lah banyak-banyak dalam exam keluar yang horizontal. Tapi kebanyakan tak keluar lah. Dia akan keluar macam ni. So you need to take the combination. So ada soalan so far? So, I try to go as slow as possible lah, so that you boleh understand. I tak nak buat macam apply mechanics terus. Nanti you pun tak faham. Kan? Siapa ajar apply mechanics? Sir Saifuddin. So apply mechanics a bit challenging lah sebab banyak calculation. So dia move kepada teori. So that's why you need to understand what I explain. So sebab itu I pergi as slow as possible. Tapi challenging part adalah kita buat kelas dekat waktu pagi. Mengantuk kan. So I totally understand. So I try to take 5 as much as possible. Sebab itu I pecah setiap chapter tu ikut parts. So I cover yang tu, tak boleh cover, kita continue hari Jumaat. So that you tak fatigue. Kan? So far boleh follow? Boleh ya? So kalau tak, boleh listen balik dekat video. Okay, so kita sambung sikit lagi.
So line of action of the resultant force Fr does not pass through the centroid. Maksudnya yang ni the resultant force, kemudian you sambungkan ke belakang, itu adalah line of action. Okay, line of action. So dia tak melalui centroid. Okay, so another question. Kenapa force ni dia ke bawah centroid, bukan ke atas? Okay, so kalau you lukis yang ni, ni padam. So kalau you tengok dekat gambar, okay, so your body is like this. So yang ni adalah the center. So this is your centroid. Centroid adalah tengah-tengah, titik imbangan, kan? So if you see, you ada force Fr dekat sini, and this is your apa tadi, centroid kan? So this is okay, your PC. So this is your pressure at the centroid. Yang ini adalah your resultant force. Kenapa your resultant force ada dekat bawah, bukan dekat atas? Cuba fikir. Kenapa? Kenapa dia ada dekat bawah tapi bukan dekat atas? Your resultant force. Kenapa? Siapa boleh bagi tahu? Siapa? Anyone? Try lah. Yang ni salah pun tak apa. I tak potong markah. So, as long you boleh fikir. Kenapa? So not just study. Kenapa dia dekat bawah tapi dia bukan dekat atas? Siapa tahu? Siapa rasa dia tahu? Afiq Hakimi. Tak. Tak ada jawapan? Okey, betul. Okey, I bagi answer. So, kawan you ada bagi tahu. Okey, betul. So kalau you tengok, so for this body, how's the distribution of hydrostatic force? So dekat atas ni panjang ke pendek? So, dekat sini pendek. Okey. So dia macam ni kan? So kalau you tengok, yang ni adalah your center, centroid. So kita tahu Fr ataupun the resultant force is actually average of line of force. Kan? Average of line of force. So maksudnya ini adalah line of force. So average dia. So you kena tengok. Okay, katakan you yang ni I bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, kita buat matematik. So dekat sini ada 7 line of force. So macam mana you nak cari average of these numbers? So average 1 per 2 then bagi 7. So dapat berapa? Calculate tengok.
4 point 4.48 4.4, okey. So kalau 4 saja. Oh, 4, then you kena tambah lagi lah. So dia still dekat centroid. Okay. So tapi dia punya idea tu, maybe I kena tambah few more lines bagi you nampak. Tapi kalau you ambil yang ni, dia dapat 4. 4 dekat centroid lah, kan. Tapi kalau you tambah few more, so you will get it will get more towards this side, dekat bawah. Sebab line yang panjang ataupun the value yang besar ada banyak dekat bawah. Okay. So it justify that. So the deeper it goes, dia akan experience more hydrostatic force, kan. So itu yang kita belajar tadi, kan. So lagi dalam dia pergi, so dia akan jadi lagi besar dia punya force. So that's why your average is around this here, FR. Dia bukan dekat kawasan ni ataupun dekat atas. Sebab dekat atas ni semua line-line yang kecil. So it's not having more weight. So more weight is at the bottom side. Okay, boleh faham? There's just an addition lah to this. Okay, so vertical location is okay. So ini pun tak penting. Okay, that's a term called second moment of area. Okay, second moment of area ni, dia ada derivation dia. So if you see this formula, nampak pun pening, kan? Sebab banyak benda, kan? So the derivation you won't learn now. You maybe akan learn dalam degree nanti. So not in your syllabus. Tapi I nak bagi tahu second moment of area. So all the shapes, maksudnya segi empat ataupun segitiga ataupun circle, ellipse, so ada banyak bentuk, kan. So setiap bentuk ada second moment of area yang kita derive gunakan formula ni. Okay, ataupun kita, I pun tak tahu lah kenapa dia tulis macam ni. So jangan tanya kenapa YIXX0. So I pun tak tahu. So why it's called like that. You boleh lah letak any alphabet, kan. Maybe they just want to show some difference. Okay, so kalau you tengok dalam formula yang perkataan ni IXX0, it is actually referring to second moment of area. Okay, so yang ni kita ada satu table. So dalam table tu memang dah ada semua formula yang you kena guna. Okay, so you no need to hafal this. Okay, I akan letakkan dalam appendix dalam your exam. So you just refer to that. Okay, so it is called the area moment of inertia. So passing through point 0. Kalau dekat belakang ni 0 lah passing. Okay, so second moment of area are the average displacement square of an area about an axis of rotation. So as units m4, m to power 4. So yang ni dia berkaitan dengan rotation. Sebab macam I bagi tahu tadi, kita tak focus on rotation of the body dalam air. Kita just tengok, okay, it's at certain angle, vertical ataupun horizontal. So yang ni dia berkaitan dengan pusingan dalam air. Kan kita tengok, kan, so kereta masuk dalam sungai, dia akan pusing. So pusing tu dia akan experience a different force. So kita tak fokus more on that lah. Okay. Dan ni apa yang penting. Okay, so untuk bahagian ni, so you just take this formula. So ambil formula ni. So YP, so distance from free surface to the pressure center of pressure dengan distance is equals to the distance from the surface to the centroid plus yang ni dengan all this formula lah. So nampak macam a bit complicated, tapi nanti dalam calculation
dia akan nampak dia a bit easy. Sebab you ambil value ni terus dari table. Okay, so if P equals to 0, ignore the atmospheric pressure. Tadi I bagi tahu bila kita akan ignore the atmospheric pressure. Saya dah bagi tahu awal lecture tadi. So when you will ignore? Dia kalau I tunjuk dekat gambar. Habis dah slide. Dekat sini. So if you are facing atmospheric pressure at both side, dia akan cancel out. So yang ni pun atmospheric pressure 101 kilopascal, yang ni pun 101 kilopascal. So it will cancel out. So kalau you ada situation macam ni, so you akan ignore the atmospheric pressure. Itu yang kita cakap dekat sini. You only take rho GH. Okay, so you ignore if you ignore the atmospheric pressure, so formula ni akan jadi macam ni. So dia akan jadi macam ni lah. Okay. Ini adalah table yang I bagi tahu tadi. So for different shapes, so you just focus on this square, circle. Yang ni sama lah, semicircle, cuma bagi dua. Selalunya yang dua ni lah, yang ni pun tak ambil. Okay, so we don't take this. So if you see here, so you have a the centroid. So katakan you letak dalam an axis, then you have B times A times B lah. Apa benda ni? Okay, so A times B. So the area is AB. Okay, area dia adalah AB. And yang tadi kita tengok ICC IXXC. Okay. So you just take this formula A B kuasa 3. Bukan AB kuasa 3 A B kuasa 3. So B kuasa 3. So A tak ada kuasa 3. So bagi dengan 12. Okay, so if it's a square or rectangle, you take this. And if it's circle, so area dia adalah pi r square. So IXXC adalah pi r to power of 4 bagi dengan 4. So you just replace the value inside and you will get the reading. Okay. Okay, so component dekat sini, how to find YC. So YC, so dari gambar ni, YC adalah S plus B over 2. Tadi kita tengok S plus B over 2. So S adalah dari permukaan ke body, the first point of the body. Okay, so that is your S plus B over 2. So panjang plate bagi dengan 2. So you get this. So you will get the value of YC. So area of this adalah rectangle sebab dia adalah plate. Si area adalah AB. And IXC adalah untuk rectangle, so ambil terus dekat sini. So AB cube bagi 12. So AB cube plus bagi 12. So then you replace all this. So value ni you boleh dapat dari your gambar, your lakaran tu. Okay, gambar ni. So you get all this. So angle pun dah diberi dekat sini. So normally in the question they will give the value of S akan bagi, value of B akan bagi, value of angle akan diberi, then YP pun you akan diberi. So you just need to replace this in this formula so that you can get this answer. Okay, boleh faham? So kalau tak faham tu, kita tengok dekat contoh nanti. So how it is used. So if it's vertical, so angle is 90. So formula yang ni, so this is your formula. Yang ni diringkaskan jadi macam ni. Sebab sin 90 adalah 1. So you last you akan dapat formula dia macam ni. If horizontal, so you just take follow this formula. Senang lah. Sebab dia tak ada angle. The angle tak not concern. So you just use this formula. Buat exam.
So come to example. Okay, so try soalan ni. Okay, meanwhile you can take 5. Okay, while trying this question, then kita akan discuss lah. Sempat dah habis hari ni. Macam sempat, macam tak sempat. So I try to finish lah. I try to finish. Okay, testing. Tak tahu apa jadi dekat mic ni. Test. Aduh. Kenapa LCD di connect dekat sini? Apa dia akan main? Test. Test. Okay, try example 1. Yeah. Okay, so you can try example 1. So try to understand. Nanti saya explain. Aircon ada ke? Macam tak ada je. Okay, so ini adalah contoh yang kita tengok tadi. So how to calculate your resultant force and also center of pressure. Ish. Try tengok. Selalunya lecturer akan set tak apa-apa. Dia automatic akan main. So last week saya try macam tak boleh pula. Boleh. Sorry.
Okay. Test. Okay, so we will discuss this example. Okay, dalam lecture note ada 3 example. So example 1, 2 and 3 for you to understand. Okay. So tadi saya bagi tahu ada 3 condition dalam air yang kita boleh test. So for this case, yang ni di condition apa? Horizontal. Okay. So tadi ada angle, vertical or horizontal. Okay, so this is horizontal. So the first thing yang you kena tengok, you tengok dia horizontal ke at angle or vertical. Okay. So this is horizontal. Okay, then baca soalan. So calculate the resultant force and COP adalah center of pressure. So discuss also whether the driver can open the door or not. Okay. So yang ni soalan ni dia a bit tricky sebab dia tak bagi certain information. Okay. But in physics you boleh solve question by having assumption. So macam dekat bawah ni, tak apalah nanti saya akan discuss along the way. Okay, first they suruh cari 2 benda. So first they ask to find the resultant force and also center of pressure. So the formula for resultant force Fr equals to PCA. So PC adalah the centroid pressure, the pressure at centroid. Okay, so A. So sekarang information bentuk kereta pun kita tak tahu. So we don't know which formula to use, whether it's circle or rectangle. Tapi dalam case ni, so you need to assume. So jangan terus guna yang ni. So you just assume this is a square. Tulis dekat sana. Assume the car is in a rectangular shape. Then baru you gunakan. So kalau tak, kita pun tak tahu. We as an examiner also we don't know that you are assuming it as a. So even you can assume it as a circle, up to you. Tapi you kena tulis dekat sana, assume the car is in a circular shape. Then you gunakanlah area of circle. Tapi secara logik kereta dia kalau tengok dari atas dia nampak macam persegi kan. So compared to circle is more square. So you take more square. So you just assume. So tulis dekat atas ni, assume the car is in the rectangular form. Then baru you gunakan the formula of the rectangle. Okay, so dekat sini PC adalah rho G H HC, distance from the surface to the centroid, say HC. So you ambil rho G. So they say this is a, dia cakap tak air, dia cakap lake. Lake tu maksudnya air lah. Okay, so air kan. So you take rho, so 1,000 kali dengan gravity 9.81. Yang ni S. So dia akan ada S dengan B. So S adalah 8. So B adalah 1.2. 1.2 bagi 2. So that is your to calculate the AC. Okay, so you solve this, you akan dapat PC adalah 84.4 kilonewton per meter square. Okay, so you dapat yang ni. Then you ganti PC into the formula to calculate FR. So FR is 84.4
Letas sekali dengan unit. Letas sekali dengan unit, so that you won't miss out. Yang ni dia kira the area lah. So 1 meter times with 2 meters. Sebab you nak tengok the area for this door. You just nak tengok. Sebab dia nak check whether the driver can open the door or not. So you just nak. So this is your DA. So area dia besar. You just focus on the smaller area. Yang kita panggil SDA adalah pintu ni. So pintu ni, so kita just ambil 1 meter. 1 meter times with 1.2. Tu adalah part. Assume is the doors. So door dia rectangle lah. Okay, so you calculate this, you dapat 101.3 kilonewton. So itu adalah force. Hydrostatic force. Hydrostatic force untuk kereta ni, dia dari luar ke dalam? So kalau you masukkan benda ni dalam air, so let's say 8 meters dalam air. So the force, hydrostatic force ni, dia akan act on the body ataupun from the body. On. So dia akan tekan. So sebab itu dia ada compression. So maksudnya 101.3 kilonewton ni is acting on the door. So maksudnya tekanan dari air ke luar dia tekan. So dia tekan pintu tu. So the second question, discuss also whether the driver can open the door or not. Faham tak? So ada tekanan dari luar. So you kena use force. Dia cuba suruh discuss whether the driver ada force yang enough to open the door or not. So itu yang kita discussion dekat bawah ni lah. So I just nak bagi sedikit info. So let's say touch wood lah. So you tiba-tiba kereta terbabas, masuk dalam lake. Macam condition ni. Waktu tu ingatlah Thermo-Fluid. So it's wise for you to go out from the car at this point ataupun this point. Ya? Yeah? So katakan kereta you masuk. So yang ni adalah dasar tasir tu kan. So kereta tu dia jatuh, so dia akan ambil masa untuk sampai ke dasar. So let's say it's 10 minutes or maybe 5 minutes lah. Depends on the lake. Kalau laut boleh 10 minutes. Yeah? Depends on the car. Ferrari faster. Ya, betul. So it's follow the aerodynamics of the car. So kalau dia junam, and also the angle of the dive kan. So selalunya orang dive as a person, dia dive dengan kereta kan. So it's also the angle. So kalau angle dia lagi sharp, dia akan pergi lagi cepat lah. Okay, so lagi cepat. Actually dia bukan 90 degrees dia akan pergi cepat. Sebab dia ada opposing force juga. Kita panggil as buoyancy force. Buoyancy force part 4. Part 4, buoyancy force. Kita akan belajar. So kalau dia 90 degrees, kalau dia junam macam ni, dia possibility of it go inside is very low. So kalau you nak babas pun babaslah 90 degrees. So jangan at the angle. So kalau at the angle, it will go inside. It will go inside. So kalau Sufyan nak dive 90 degrees. So 90 degrees, so you akan keluar balik. You akan keluar balik because of the buoyancy force. Yang itu kita akan cover dalam part 4. At puzzle video saya akan bagi, kita akan discuss next week. Okay? So for this case, so we assume that they dive follow the angle. They follow SOP. SOP untuk dive. Dia dive slow baru sampai dekat dasar. Okay, so for your opinion, it's easier to go out of the car on top ataupun kat bawah? Kenapa? So soalan saya akan ada kenapa. So it's not only the answer. So kenapa? Sebab hydrostatic pressure dekat atas ni lagi kurang. Sebab tu orang cakap
So macam mana you nak buka pintu dalam air? So you dah lah, you panic. So how to open? So maybe dekat atas ni pun you tak cukup force to overcome this force. So, especially yang badan kecil. So jadilah badan besar. Makan banyak. So that you boleh buka pintu dalam air. So bukan macam tu. Okay, so naturally orang yang 100 kg pun tak boleh buka pintu ni. Ikut calculation ni lah. So nanti I explain. So siapa dekat sini 100 kg? So tak nak tanya macam tu. Siapa dekat sini 30 kg? Saya. 30 kg ya? Oh. So bad news lah for you. You memang tak boleh buka pintu. You pergi 24 meter pun tak boleh. So that's the bad news. Okay, so it depends on your body weight. Sebab body weight kilogram yang convert jadi weight kan. So kalau you tengok dekat sini, the moment acting on the midpoint of the submerged door, so pintu ni titik tengah dia is 101.3 kilonewton. So kalau you tengok 0.5 lah dekat tengah-tengah. So 0.5 meter is 50.6 kilonewton meter, which is 50 times of the moment of driver can possibly generate. So can't open. Sebab human can generate approximately 1 kilonewton of force kalau dia 100 kg. 1 kilonewton. So kalau you 50 kg, so you hanya boleh buka 500 newton. You cuma ada force untuk 500 newton. So maksudnya this is 50 times. Hydrostatic force yang act on the door is 50 times more than what the driver of 1 kilonewton can push. So kalau logically, kalau you nak overcome this force, what is your body weight? Your body weight must be 5 ton. Which is not possible lah. Kalau you nak buka pintu, kalau you nak ada keupayaan untuk buka pintu dalam 8 meter, so increase your weight to 5 ton. Boleh? Janganlah. So itu ada banyak pintu boleh buka, benda lain tak boleh. So don't like that. Okay, so that is from this case. Okay, this is for the force. Okay, discussion pun I dah bagi tahu. So YP, so apply back in your formula yang tadi. Okay, untuk formula ni. Formula ni. Okay, so YP is S plus B over 2 plus AB cube over 12. So formula ni lah. So dari gambar tadi. So you ganti all this value. 8, S is 8, B adalah 1.2. So 1.2 over 2. So AB, so 1.2 and berapa tadi? I think this is 1 meter lah. 1 meter. So over cube over 12 S. So ganti balik lah semua value yang you dah cari, and you will get YP is 8.61. So maksudnya dari atas ke titik dekat pressure ni adalah 8.61. So memang logik lah. So yang ni adalah 8 ke bumbung kereta. So ini adalah 0.6 extra. So that is how you can use whatever you learn today to calculate. Okay. So 15 minit lagi. I think bolehlah sempat one more example. So one more example nak discuss Friday. Tak apalah, I try. Okay, so this is something important juga. Because I need, ataupun you nak saya explain dua-dua ini Friday. Okay. So we will have more time. Because soalan mirip ni akan keluar dalam exam. Okay. So kalau you tengok, I just explain the gambar. You tengok dekat sini. Yang ni, gambar ni ada atmospheric pressure ke tak? Ada kan dekat atas. So you need to disregard. You kena minus atmospheric pressure. Sebab dekat atas pun ada atmospheric pressure, sebelah sini pun ada. So satu lagi contoh.
Yang ni. Ada atmospheric pressure ke tak? Actually dekat atas ni kita tak consider sebab kita tengok dimension je. Macam ni, dimension termasuk dengan atmospheric. Kan? So 1 meter is given for atmospheric pressure. So macam ni dia tak diberi. So dimension is only for the water. So we have example 2 and example 3. So one is involving atmospheric pressure. One more is not involving atmospheric pressure. So yang ni saya akan discuss Friday lah. So kita tak sempat. So kalau I nak rush, you tak faham pula. So nanti you tak boleh score dalam exam. Okay. So we will meet. Okay, I dismiss a bit earlier lah. So 15 minutes. So I just nak check attendance. Kalau ada yang waktu saya panggil tak ada. Okay, attendance ni saya akan letak dalam Google Sheet. Okay, so that you boleh tengok your own attendance. Okay, I akan letak nombor matrix je. Because I see so many of you not attending class. So macam I bagi tahu tadi. So attending class is very important for this subject. Sebab apa yang you belajar dekat kelas, you tak dapat belajar dekat online. So your concentration level will not, dekat kelas pun cannot concentrate kan. I totally understand. Tapi at least I bagi I take 5. Dalam online tak take 5. Terus 2 hours. So you after some time. So normally the student's attention span is 45 minutes. Tapi untuk subjek ni 30 minutes. So because based on my experience lah, student hanya boleh fokus 30 minutes. So every 30 minutes saya kena bagi take 5. So kalau tak you jadi fatigue. So only 30 minutes of the lecture of 2 hours you boleh fokus. So after that 1.5 hours you memang takkan fokus until I bagi you break. Okay. So attendance to class is very important. So try to avoid skipping. Walaupun you ada official reason. Because you came here to study, so your main priority is to study. Okay, so unless it's unavoidable lah, macam medical reason. Tapi medical reason pun, pastikan you bagi saya hard copy MC. Until you give me hard copy MC, so don't send to me in WhatsApp and expect me to print. So I consider you absent. So print, get the verification of your RPS. Saya dapatkan verification of your RPS sebab photostat bagi dekat semua lecturer. So that is how is proper lah. Sebab kami kena masukkan dalam file audit. So nanti orang main audit. So jangan because of you course kita tak dapat accreditation. So you not that course you tak dapat accreditation. So maybe because of small minor errors. Okay, so all must be documented. So itu kalau you send dekat saya dalam WhatsApp, so everyone send individually, kan? So maybe I didn't save your number, I missed out your MC. Sebab itu you print, so you bagi terus. After class I pergi my office, I terus masuk dalam file. Okay, but make sure you dapat chop RPS. Okay, so I think some of you are my RPS, so you can explain to me and you get my RPS. Yang RPS Encik Azri, Encik Sufi, dua orang je kan, selain daripada saya. Okay, so try to get your, and if possible don't skip lah. So don't skip. Okay. Muhammad Firdaus, Muhammad Farid ada? Muhammad Firdaus, Muhammad Farid. Nur Aimin Nadira demam. Parameswaran, Sharmila ada. Syed Azimi, Syarul Azlan. Okay, 3 kali tak ada tanpa alasan, so memang akan dapat surat amaran pertama. 3 kali lagi surat amaran kedua, dan akan bar dari final exam. So kalau you tak ambil final exam, it's considered you fail the subject. Walaupun course mark you pass. So you kena repeat. You kena jumpa saya balik next year. Okay, Stephen Lee.
Kilagan, Zarik Iskandar. Ada. Zarik Iskandar dia kelas rep kan? Siapa kelas rep Siapa kelas rep untuk okay, so can you off? Tolong off. Okay, so ada soalan? Any question before we finish? I think I have done mine.